economic empowerment, in the women's empowerment, in the social circles, including the madrasas. Let me tell you, can I have some water? Let me tell you one thing. In the early 60s and 70s, the whole world used to curse India for one thing. You know what it was? The population explosion. That was the biggest curse of India. Today, that population explosion is our biggest asset. Similarly, today Muslims have been blamed for one thing. Maulvis, madrasas, production center of terrorists. Let me just tell you one thing. I challenge, inshallah, a project which we have taken for Revive for Respect, that is what the name what we have given for the madrasas. They are the biggest asset of the Muslims. And you can see they are not going to be the biggest asset of the Muslims. They will be the biggest asset of this country, this great country in the years to come. And that is the program which we are reviving. Only thing is that people like Safar Sareshwala Saab and all, just give a helping hand to us. We will show you the path. This nation needs those madaris who are ethically good, intellectually good, so much of dedication. Unfortunately, they have been sidelined. That is a disservice this nation has done to them, and including all Muslims who are sitting here. We have to change this thing. This change will come only if you all join hands together. Another very important thing, I am a specialist in UP. Why UP? So many people asked. Had UP been a country, it would have been the 6th largest country in the world. And Muslims of UP, I personally believe, unless the UP Muslims are empowered, Indian Muslims have no future. That being the case, as a Keralite, I have come here and working. I have left my business last year. I was having a very flourishing business. I left everything and came, and last 1 year, every month I am coming 10 days here. And I am not getting a helping hand from my UP friends. That is the reason why there are a lot of youngsters sitting down. Please approach us. If you are ready to volunteer, don't ask, humko kya milega? Aapko kuch nahi milega. If you are ready to volunteer yourself, we will show you a path towards Allah's this thing. That is all what we can promise. Once you start doing that one, I am sure that there are so many other things also will come. I don't want to prolong because the time is very short. Please believe in Vision 2040. It's a master plan where we have visualized, after a long years of work, we have visualized what all things have to be done in order to bring this community out of these docks. And we will prove, inshallah, already we have started setting up, already set up 3 informal primary education schools, where our first school is having 252 children, the second school yesterday crossed 150 students, and the third school is 100 plus. Like that, villages, we are starting informal primary schools by which those children who have not gone to school between the age of 5 to 15 have been brought there, prepare themselves, send them to the regular schools. This is one of the things. Second is that we are starting facilitation center and information center in villages. These are all models. These models, once we are successful, we can extrapolate and do it many times. For which, first and foremost, what we are lacking at the moment, I am not going to ask anybody money. I am not going to ask you your intellectual capital. Just give us the physical capital. Come and volunteer with us. 1 year, 2 years down the line, we will show how the threshold can be crossed. And inshallah, after that, none of us will be needed. Somebody will be there to take care of the things. May Allah bless us. My request to all of you is that please give us a helping hand by volunteering into this thing. Thank you very much. I have not taken time more than that. Assalamu alaikum. Thank you so much, sir, for your motivational speech. Our next speaker is Professor Majaz Monis. He is Director, Stroke Prevention Center, Massachusetts, USA. He is Professor, Department of Neurology and Psychiatry, University of Massachusetts Medical School. He is son of Professor Monis Raza, an illustrious educationist of India, former VC Delhi University and Chairman ICSR. His mother Shahla Raza, Professor of Biochemistry and well-known social worker. He is carrying forward the legacy of his extraordinary family in a graceful manner. So now I'd like to request Professor Majaz Monis to present his talk.
Well, thank you for this invitation. I'd like to thank Mr. Siddiqui, um, Dr. Tareen, our chairman, members, and everyone else. What I want to say first is that we've talked a lot about education, but we've, I'm going to turn the talk into something a little different today. We're talking about medical care. Is there equality in medical care in India? And the answer is no. There's a young boy today who's dying in one of these so-called big hospitals of Delhi because he didn't have $50,000 to pay them, and he didn't have. There was no time to take him to another hospital. And it's a real-time story. So, what I call is the Indian paradox is this, that you have very good healthcare systems that are in pockets, and then you have very poor community supporting centers. You have very limited community awareness of anything, so that you don't even recognize that you're ill till a certain point when the crisis is reached. And then access to the healthcare system is so limited because of a number of reasons. Access to acute healthcare, which means that, and that's why I chose a model of stroke to talk about, because it's a time-dependent treatment. So access to acute care is even more limited because of several reasons. And funding, of course, from the government is dismal. The kind of drugs that you need are just not available. And so even if you get to a hospital, what are you going to do? All right, so just highlighting two points here, that I chose the model of stroke because stroke is very, very time dependent. If you don't get to a hospital in time, there is nothing much that can be done. Then you can go back to the dark ages of the 90s where you did nothing. So the second part of this is that there is absolutely a concept of poor insurance, nothing for the poor people. And also think about this. You may be the richest person in Delhi, but if you get a stroke at 8 o'clock in the morning, you call an ambulance, you will never reach a hospital in time. You will die probably before how you get to the hospital. Helicopters are not allowed to fly you from a person this thing. All right? So imagine now the situation in a rural community where there is only a compounder, maybe a doctor available. And what happens there? So how do we solve this paradox? The two important things about stroke are thrombolysis, meaning giving drugs that are clot-busting drugs that can actually restore blood flow and improve the outcome of the stroke. The second thing is to understand preventive measures in stroke. That is, that can you prevent things from happening so that they don't reach a point where you actually have a stroke. And so what are the priorities? You need prevention, which I'll explain in a second. You need awareness in the community, how to recognize signs of a stroke. What is a stroke? I mean, if your face is sagging on one side, your arm is not working, it is not because you are depressed or something else has happened. You are having a stroke, and you need to get to the hospital in time by the fastest way. So that's a big challenge. And the last thing is acute stroke management. Since 1995, there's been huge strides in acute stroke management. So now we are no longer in that age where we can't do anything. We can give clot-busting drugs that can open up arteries. We can actually go in like cardiologists and pull out clots from the brain and restore blood flow. And for all of this, you should understand that for every minute that we spend, every minute wasted is 2 billion neurons of the brain gone. So think about it in those aspects. And therefore, time is really, really important, really important. Okay, these are simple things that everybody should be aware of. When you go, you should go have a yearly checkup. You should have your blood pressure checked. Make sure that it's within control. It's not a hard thing to do. High cholesterol should be checked. If you have irregular heart rate called atrial fibrillation, which is one of the biggest risk factors for stroke,
it can be easily controlled by blood thinners and by rate limiting drugs. Regular exercise every day or every other day would actually improve things tremendously, and smoking cessation programs would improve things tremendously. So if you put them all together, the chances of having a stroke are reduced by about 70%, in the long term. Now, how do you deliver care to people in rural Haryana, or maybe even take an example of rural Kashmir? I mean, how do you do it? So one of the answers could be telestroke, and I'll explain to you in a second what telestroke really means. This is a system which has been utilized by a lot of different things, like the NASA utilized it in 1960 to monitor astronauts in space. One of the Boston hospitals utilized it to take care of patients in Logan. And then the same system has been utilized, interestingly enough, in India by the Indian Space Research Organization to monitor communities. But they have not gone beyond that to do anything more. This is what the system actually requires. So if you look at the system, it is basically, well, you have four things that you can see here. If you look at the top is a doctor who's sitting millions of miles away, hundreds of miles away, who can now, through some technology, look at a person who's sitting millions of miles away, who's the patient. Then you have an informatic system that actually connects the two things together. And therefore, you should be able to then, A, look at the patient, B, get somebody to treat the patient according to what you think is correct, rather than some sort of hodgepodge treatment that is given normally. So there are two kind of models that you can deliver this kind of thing. One is hardwired technology, and second is satellite-based technology. And this is what both of these structures require a hub where dedicated doctors are sitting there, and they are, waiting for calls from remote places where there's no access, and they get a call, and the moment they get a call, they get on this video system, two-way video system, which can be again by either telestroke, or by a hardware network, or by a space technology, either one. But they then take care of the patient at the site, rather than having the patient being transported to you, hundreds of miles away, which is totally impractical. And this is what it looks like. So here's somebody sitting literally, 100 miles away, examining a patient who is lying 100 miles away. And all you need is a nurse who knows how to give the medication at site, and then you are good. So the proof of this is simply these three studies that have shown that it makes no difference. You can actually, the system works. You can look at the system, treat patients, and actually bring down the mortality or the death rate and the disability that a stroke patient suffers. This is our own system at UMass Medical Center. We are as rural. We have a huge hub in the center, and then we have a large section of totally rural areas in the country. So we sort of have about 8 or 10 small hospitals which serve as the small areas where patients are brought in. They have the resources. We go out and train them, and then you give them medication via this medium of telestroke. And this is all it requires. Very simple. You have an administrative thing that makes the bridge happen. You have a program via two-way communication, and you also have documentation that what you did. As long as you have these two things, the patient, you can examine the patient, you can examine the CAT scan of the patient,
if you have those two things together, then you can treat somebody remotely anywhere in the world. You could be sitting in India and you could treat somebody in the US. So this is the other option, that you can have a space satellite research model, which is already in place. ISRO is already in place. If you tie in with them, then you can have the same telestroke model, and because it's impossible to hardwire the entire country, the best model would be to have something which is actually, research based this way. And as the connectivity goes up, you're on to 3Gs, and I guess probably going to 4G soon. Your connectivity, two-way connectivity, even with hardwiring, will keep going up. So this is what we want to do. Ultimately, you want to have a continuum of care from primary prevention, so understanding what stroke is, understanding what are the factors that cause stroke, treating the factors that cause stroke early on so that you don't get one. And if you do get one, then we want you to be treated as soon as possible via a medium that works, and then come back to a point where you're back into the community as a working person. And it's so important because in India, 40% of all strokes occur in the working population. That is the Indian population where one male is sort of responsible for care for all of these for the family. And if he gets a stroke, that's the end of the family, literally. So it is a very important concept that needs to be understood, and all this really will work if there is a government buy-in. First of all, there has to be resources. I mean, you have to spend some money. You have to spend money on education in rural local areas, and some of what the earlier speakers have said, education is something that they can be tied in with this, and make the drugs available in the local areas as well. So this is essentially my talk, and learn how to control the treatment in the younger population. Telestroke really is the answer. Use a space-based technology in this country, and develop a system where you do not require, access is not limited by issues that are inherent to cities and also inherent to the country as well. So I'll stop here. Thank you very much. Thank you so much, sir, for very informative talk. Our next speaker is Professor Nahid Siddiqui. Dr. Siddiqui is professor in chemistry department, KFU PM, Dahran. He is eminent researcher. He has received Excellence in Research Award of KFU PM 2011-12. Now I'd like to request Professor Nahid Siddiqui for his word of wisdom. Assalamu alaikum. I think I'm going to be the last one speaker. I'll take just a few minutes because I know it is the end of the session, and we belong to Aligarh, so dining hall is calling us. So I would like to thank Professor Siddiqui, Abul Siddiqui, for giving me this opportunity to meet this august audience and plus speakers here. The talk is in fact, if you look at the speakers, they dwell at the vast knowledge from one side to another side, and it covers a lot of fields here. I want to make few points regarding how we are going to motivate these students which belong to weaker section, educationally plus economically. How we define these weaker sections, I mean, the thumb rule is they are, non-performer, non-achiever. They have several, either they are failed or they have no interest. But what are the factors we are going to make them that these are the factors responsible for their performance? It could be, because of the lack of interest. It could be low confidence and medium of instruction. Actually, these two are coupled. They are the low confidence, which leads to the complexity. It could be any type of the complexity, and the medium of instruction.
When I combine these two, actually I refer myself. I belong to a town, a small town, but wonderful town called Maudaha. When I came to Aligarh in 1976, I studied high school in Hindi medium. And when I entered the very first class, one of my classmates, he started English, and he was from Don Bosco, Patna. When I heard him, I was under depression, almost. And I was planning to leave or planning to go back. Somehow I stayed, survived, alhamdulillah, survived and survived. Some of my friends, they were not as much lucky, they could not. So what my point is here, the low confidence, which leads to the complexity, it was low complex. Okay, so this is the, inadequate communication skills, how we are going to make it up. There could be some other reasons also, lack of discipline, or they have the bad habits, but there could be three things we can do it. Student-centered, we can have the mentoring from the, if we have some guides who can mentor the proper number of students to the proper field. The second is the teachers. Teachers can involve those students, those are the weak, and those students which are weak, they can be shining star later on. The third is the facilities provided by the institution. Institution can provide the facilities, they can make the accountability of these faculty members to be available, and then there could be guidance or there could be reports to manage all those things. The last one, I think the time is already very long, I need to cut it. We need to talk about the sharing of the knowledge. We never talked about that the good students are going to share knowledge with the weaker students. We never talked it, and this gap is very high. Huge gap is there. The good students or the excellent students, they never share the knowledge, the students who are at the bottom. I think this point we need to elaborate. We need to put as much efforts as possible to integrate all students, their knowledge, so we can take the weaker students. Plus, there are some economic factors. I think Fatima also talked about this, and I need to finish it. Thank you very much. Our next and the last speaker of this session is Professor Pammi Manchanda. She is a professor and HOD in Department of Mathematics at Guru Nanak Dev University, Amritsar. So I would like to request her for. I think we're all in a hurry. So, can you put this back? Okay, first of all, I would like to thank the functionaries for inviting me here to present my talk here. And the title of my talk is already presented. This is already projected. First of all, let me tell you, I'm sure you will all agree with me when I say that most of the students, I could say even most of us, have an aversion to mathematics. And it would not be far-fetched to say that this could be one of the contributing factors to the school dropout among weaker sections of India. And the reason is not far to seek. Mathematics is taught in an isolated and abstract manner without relating it to real world. And mathematicians like to build and they like to live in ivory towers. So it has been my good fortune that I have had the opportunity to visit good institutes in applied and industrial mathematics and interacted with mathematicians in Europe. And there I have witnessed and experienced the visualization of mathematics and mathematical concepts through models and videos. I am also associated with organization of conferences of the Indian Society of Industrial and Applied Mathematics. And I am happy to say that Duty Society has been a great financial support in these activities. But these activities cannot reach everywhere and are restricted to annual or biennial events. So the need of the hour is to emphasize the importance of mathematics in nation building, to inculcate interest in students, use technology in teaching, and train teachers who can relate the mathematical concepts with reality, focus on emerging technologies, and role of mathematics and how it can lead to prosperity of the nation. And today's talk is my humble effort in this direction. The talk is printed in the book which has been circulated to you, so I will just touch a few points, right? So
perception, you can read, the perception of mathematics is like, though we know it's a queen of all sciences, mother of all technologies, but mathematics is invisible to common man. And then what is science? You know what is basic science, what is low science technology, what is science-based high technology. I want to come to the point of emerging technologies. This is not working. This is not working? Okay, okay. There are some emerging areas of science and technology, like simulation, optimization, uncertainty, risk, and so on. I want to just tell you what is simulation. Simulation is the process of imitating some aspect of the real world using mathematical model, and it is used, you can see a lot of applications are there. And where does mathematics come into picture? The role of mathematics here is to develop improved models capable of representing the phenomenon in question with an adequate and known degree of accuracy. I will skip all of them. You can read them. I just want to give you, just to create some interest. Just want to tell you one example which we see in our daily life, which is about biometric. We know when we go for visas, for passports and all these things, either they take a picture of the retina or they do fingerprinting. And we need, you need a lot of storage space for all this fingerprinting. And mathematics does play a very important role here. And FBI, Federal Bureau of Investigation, USA, has used wavelet scalar quantization method. You can see here the last line. It has been used by FBI, and wavelets is one of the topics in mathematics. So they have used this. Another topic I want to touch here is that CT scan also uses a lot of mathematics. For example, you can see here, CT is nothing but the procedure of reconstructing the image reduces to recovering the function from its integrals over a set of lines and planes. So when we're teaching mathematics, if we relate them or tell them something where it's really used, it does motivate the students to learn. It brings out their interest and curiosity to learn. So, and then there are ECG, you can read this article. I want to come to the use of technology in mathematics. There's a possibility of use of technology in mathematics. You can also read this there, but then sometimes there are barriers to the use. These are pertinent questions. At what stage should we use technology? What are the types of technologies which are possible, smart boards and so on and so forth. And the consensus, of course, regarding technology is that it will enhance quality of mathematics teaching and comprehension ability of students. Where does the difference of opinion lie? Level of introducing technology. Content of mathematics where use of technology can prove useful. Please skip this again. All right. Now, I want to, one minute, I want to tell you one more thing. Now, so let me sum up by saying that although mathematics is the mother of all technologies, you can see there's a lot of potential, there's dropout in mathematics, and what is the reason? The reason is not far to seek. So what can we do to improve this scenario? So the aim is to inculcate spirit of understanding and appreciation for the relevance of mathematical concepts to real-world problems, to promote teaching and research of those areas which find applications in the emerging areas of science and technology, and to train teachers in emerging areas of mathematics who can subsequently train students to work in emerging areas. And to achieve this aim, I will use this platform to request and suggest to the philanthropists present here and also the Duty Society to take an initiative to create a center, which is more like a quality upgrading center. What will it do? It will train teachers and selected students, prepare electronically the literature for disseminating this knowledge, and organize short courses, workshops for students and teachers of the weaker sections of the society. This would indeed be a great service towards society and country at large. Thank you. Let me not, we are going to conclude this session, so we're going to move towards a valedictory session without doing anything more. So we are now moving towards the conclusion of the 125th anniversary celebration, function of Duty Society and seminar and educational element, development of weaker sections. The main, mementos? Okay. Sorry, before doing this, I must thank all the speakers and present a token of appreciation. Please. I would like to request
Dr. Nadeem Tareen and Professor Abul Hassan Siddiqui to please come on the dais and present the token memento to our speakers. Should do that. For Abdullah, Dr. Abdullah. For Amir Ahmed and Professor Majaz Monis. I would like to request Professor Siddiqui and Dr. Nadeem Tareen to present memento to Professor N.K. Gupta and Majaz Monis. For Nahid Siddiqui and Amir Ahmed. For Professor Manchanda. Yeah. Thank you so much, sir. अच्छा ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि प्रोफेसर रिशवाला लास्ट स्पीकर होंगे सैयद अली मुझे पहले बिठाने दो. Okay, we now move towards the conclusion of the 125th anniversary celebration function of the Duty Society and the seminar on educational development of weaker sections. The main purpose of the valedictory session is to provide guidelines to the Duty Society, especially its present and future functionaries, for chalking out a roadmap for upliftment of weaker sections of India, especially in the field of technical and scientific education. I am very happy to note that a very distinguished technocrat is the chairman of this session, Professor D.P. Agarwal, former chairman, Union Public Service Commission. I request him to take his place on the dais, please. We also have two more eminent scholars, Mr. Zafar Sariswala, Chancellor Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, Brigadier Retired Syed Ahmad Ali, Pro Vice Chancellor, Aligarh Muslim University, Dr. Khwaja Shahid, former Pro Vice Chancellor of Manu, Hyderabad. I request them to take their places on the dais, please. So I request you to conduct. Okay. But I would like to say something about you, sir. Just a minute. No, 1 minute. Before I hand over to Professor D.P. Agarwal to conduct the proceedings, he has been an eminent teacher, educational administrator, and institution builder. PhD from IIT Delhi,
He has been a visiting faculty at Imperial College London and Granville University in UK. He was National Project Director of the World Bank Assisted Project for Strengthening Technical Education in India and Founder Director of ABV Institute of Information Technology and Management, Gwalior, set up in 1998. And then he was appointed Chairman, Union Public Service Commission, where he rendered commendable services. With these words, I invite Professor D.P. Agarwal to conduct the further proceedings of valedictory section. Yeah. Kindly sit down for a while, it will be not longer. This is the last session, a valedictory session. May I request you kindly sit down? Friends here, please sit down. It's a concluding session of a very important function, 125th 5 years of duty society. I am grateful that I have been given opportunity to be a part of the last session. Most of the speaker before us has covered almost all the possible areas about the education weaker section. I have three very eminent panelists. Without taking any time, I will start from, may I request Zafar Sureshwala ji, please. You want to speak in the last? May I request Shahid Khwaja ji to speak. Thank you. मोहतरम प्रोफेसर अग्रवाल साहब, मोहतरम ज़फ़र सरेशवाला साहब, ब्रिगेडियर अजीज़ साहब, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, जो सेशन 9 बजे शुरू होना था वो 10 बजे शुरू हो रहा है और आप लोगों का पेशेंस और सब्र का इम्तिहान जो है वो पूरा हम लोग दे चुके हैं। इसी तरीके से हमारे जो सेशन के सदर हैं प्रोफेसर अग्रवाल साहब ने फ़ैसला किया कि जल्दी अपनी बातें कह के हम अपनी सेशन ख़त्म करें। सुबह से हम लोगों ने बहुत अच्छी बात, सुबह से नहीं 5 बजे से शुरू हुआ है, बहुत अच्छी बातें सुनी हैं और इस उन्वान पर तकरीबन कोई भी मुद्दा नहीं रहा है जिस पर बात नहीं की गई है। मुझे तो बहुत पहले इस पर नाम भी नहीं था बोलने वालों में, बहुत कम वक्त में कहा गया कि बोलना भी है, लेकिन बहरहाल खुशकिस्मती है और मैं अपना बाइस इज़्ज़त और फ़ख्र समझता हूँ कि मुझे कहा गया कि मैं इसमें सेशन में बोलूँ। कंक्लूडिंग सेशन है। उम्मीद ये की जाती है कि हमने जो कुछ अब तक सुना है और जो कुछ बातें कही गई हैं उसके ऊपर हम अपना ख़िताम करें और वो बातें करें कि आगे हम क्या काम कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, जितने भी स्पीकर्स हैं उनसे एक अहम बात निकल के सामने आई है। मैं बहुत रशिंग बातें कहूँगा कि तेज़ बातें कहूँगा कि स्कूल की तालीम बहुत अहम है। हामिद अंसारी साहब ने भी इस पर जोर दिया, मोहतरम वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी जोर दिया, जितने भी स्पीकर आए ज़्यादातर इस पर जोर दिया है। आज़ाद तालीम को भी कहा है लेकिन स्कूल की तालीम पे बहुत जोर दिया। कोई इस पर दो शुबा नहीं है, कोई दो राय नहीं है। There cannot be two opinions about that. School education is very important, foundation is very important and we have to concentrate on that. लेकिन हायर एजुकेशन की भी अपनी अहमियत है और समाज में और दुनिया में हमें अपना मुकाम बनाना है इस हिंदुस्तान को, तो हमारी हायर एजुकेशन भी मजबूत और क्वालिटेटिव होनी चाहिए। और आप सब इस बात को जानते होंगे, मैं इस बात को सिर्फ दोहरा देता हूँ कि जब से सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने ऑफिस संभाला है, उन्होंने बतौर विजिटर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं और तमाम इंस्टीट्यूशन के हैं, एक रिवायत को कायम किया है कि वाइस चांसलर्स की और डायरेक्टर्स की कॉन्फ्रेंसेस साल में वो करते हैं और साल में 2 बार वो यूनिवर्सिटी के तालिबों को खिताब भी करते हैं नए साल पे और नए सेशन शुरू करने पे। और पूरा जोर उनका एजेंडा जो होता है वो इस बात पे होता है कैसे हमारे तालीमी इदारे, ख़ास तौर से आला तालीमी इदारे दुनिया की आला यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में खड़े हो पाए। How to compete with the topmost universities. We know it for certain that our universities are not in the top 50 or 100 universities of the world. We are not there. We know for certain. And our endeavor is we should be there, somewhere there. तो उनका ये एजेंडा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एजेंडा है,
रूसा जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसका भी एजेंडा है कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे करें, टीचर्स की क्वालिटी कैसे बेहतर करें। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जहाँ इक्विटी एक्सेस की बातें हुई हैं हायर एजुकेशन में और एजुकेशन में इन जनरल, इक्विटी भी होनी चाहिए, एक्सेस भी होनी चाहिए और क्वालिटी भी होनी चाहिए, ये 3 बातें हुई हैं। और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो इस बार डेमोग्राफिक पोजीशन है, हमारी जो जनरेशन है वो यंग जनरेशन है और अगले 25-30 साल में हिंदुस्तान की एक यंगर हिंदुस्तान रहेगा, जो एडवांटेज चाइना को नहीं है, अमेरिका को नहीं है। इस एज ग्रुप में, इसको 6 से 24 साल का एज ग्रुप कहते हैं, हमारी पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा रहेगा। तो इसको तालीम भी देनी होगी, जहाँ इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है वहाँ इसको तालीम भी देनी होगी। ये एक बड़ा मसला है, इसलिए एक्सेस का मसला है, इक्विटी का मसला है कि बराबर से तालीम मिले, सस्ती तालीम मिले, अच्छी तालीम मिले और क्वालिटी की तालीम मिले। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम क्वालिटी में बहुत पीछे हैं। मैं बहुत जल्दी अपनी बातें कहना चाह रहा हूँ, आप लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि क्वालिटी में हम बहुत पीछे हैं। और क्वालिटी एजुकेशन में जहाँ बहुत सारे डेटा हमारे सामने आते हैं, मिसाल के तौर पे डेटा आता है कि दुनिया में रिसर्च पेपर्स कितने छप रहे, कौन सी कंट्री कितना कर रही है, तो मालूम होता है कि अमेरिका में 16.5% ऑफ टोटल रिसर्च पेपर्स आर फ्रॉम USA, 14.5% रिसर्च पेपर्स आर फ्रॉम चाइना, इंडिया 2.5%। ये जो डेटा है 2.5% का रिसर्च पेपर्स का, ये 1 साल का बल्कि बताते हैं कि बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा है, तकरीबन इसी लेवल पे चल रहा है। और ये तो नंबर की बात है। जब क्वालिटी की बात आती है तो जो दुनिया का क्वालिटी के कुछ म्यार हैं उसके बेसिस पे जो नापा जाता है कि उन पेपर्स की क्वालिटी, रिसर्च पेपर की क्वालिटी कितनी है, तो अमेरिकन रिसर्च पेपर की क्वालिटी 66% आती है, हमारी -1% आती है क्वालिटी की। तो यहाँ हम खड़े हुए हैं, तालीम का म्यार हमारा एक्सपेंशन हमने किया। हम सब जानते हैं कि हमने जब आज़ादी हासिल की थी तो हमारे पास कितने कॉलेज थे, आज हमारे पास 700 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 35,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, वगैरह वगैरह। इन सब डेटा में न जाते हुए मैं सिर्फ ये बात को कहूँगा कि इस वक्त ज़रूरत जो है, और इस बात पे ही कह के अपनी बात ख़त्म कर देना चाहूँगा जल्दी से, कि ज़रूरत जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, तालीम के म्यार को बढ़ाने की है। एक्सपेंशन की बात भी है, हुई है, फैलाव हुआ है, तालीम का हुआ है, स्कूलों का हुआ है, लेकिन एक्सपेंशन की करने की साथ साथ म्यार की ज़रूरत है। और ये इस वक्त हमारे साथ एक डायलेमा है कि इस जनरेशन को, जो नई जनरेशन आ रही है इतनी बड़ी तादाद में इस एज ग्रुप में, और वो जनरेशन आ रही है जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं 10% का टारगेट कर रहे हैं, और 10% ग्रोथ के लिए हमारे पास मैन पावर भी चाहिए। उस मैन पावर के लिए ये एज ग्रुप हमारे पास है। तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें जो मिलेगा तभी मिलेगा कि बहुत आला म्यार के हमारे पास तालिब इल्म और यूनिवर्सिटी में तालीम का म्यार हो। कोशिशें हो रही हैं, जैसे मैंने कहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके पॉलिसी बनाना तक सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश के बावजूद भी जो मैंने अभी थोड़ा सा आपको स्टेटिस्टिक दिया, मालूम होता है कि हम रिसर्च में और बहुत से पैमानों पे दुनिया में पीछे चल रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है ख़वातीन हज़रात कि हम इन म्यार को बढ़ाएं। बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, ये आज की सिचुएशन है। UGC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे लॉन्च किए हुए हैं, आप सब जानते होंगे, मैं दोहराना नहीं चाहता। जैसे मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज की बात हो रही है, वर्चुअल लर्निंग कल्चर की बात हो रही है, अपने जेंडर एजुकेशन की बात है, लड़कियों को तालीम की बात हो रही है। बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने कह रखा है कि हर फैमिली से एक लड़की को हम सीट देंगे, तालीम की देंगे। तो लड़कियों की तालीम के बारे में, जेंडर एजुकेशन के बारे में, ओपन एजुकेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के तरीके से बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब कोशिशों के बावजूद भी हमें अभी ऐसी चीज़ें प्रदान करनी चाहिए जो आने वाले 30 साल में हमें होनी है। आप सब जानते हैं कि आज से 4 साल या 10 साल या 15 साल पहले जो चीज़ें मार्केट को ज़रूरत थी उसकी ज़रूरत आज नहीं है। आज से 70s में या 90s में अगर हमको कंप्यूटर ऑपरेटर्स चाहिए थे, आज नहीं चाहिए। अगर हमें टेलीप्रिंटर ऑपरेटर चाहिए तो आज नहीं चाहिए। तो जॉब सिचुएशन चेंज हो रहा है, मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं क्या करना पड़ेगा उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त को इसमें वक्त नहीं है जाने का। मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा मुख्तसरन जनाब सदर, अपनी बात ख़त्म करते हुए, कि ड्यूटी सोसाइटी का मेरा जो मुद्दा था बात करने का कि ड्यूटी सोसाइटी इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। ड्यूटी सोसाइटी को अपने आप को एक सेंटर बनाना पड़ेगा जहाँ पे फैकल्टी डेवलपमेंट का प्रोग्राम वो लॉन्च कर सकते हैं। और फैकल्टी डेवलपमेंट करने के सिलसिले में इतनी सी बात कह दूँ कि हर यूनिवर्सिटी में एकेडमिक स्टाफ कॉलेज मौजूद है। और पिछले दिनों मैं बात कर रहा था एक वाइस चांसलर से राजस्थान यूनिवर्सिटी के, तो उनका एक जुमला था कि
एकेडमिक स्टाफ कॉलेज जो हैं बहुत क्रूजस जोक ऑन यूनिवर्सिटीज़ को वो एक जोक है। हम सब जानते हैं किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस चल रहा है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, हम सब उसके हिस्सा हैं, लेकिन बहरहाल वो बहुत बुरी तरीके से नाकामयाब एक प्रोग्राम है। कोर्सेज हमारे पुराने चले आ रहे हैं, करीकुलम हमारे चांसलर हमारे उर्दू यूनिवर्सिटी के मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में इजाज़त से मैं कह दूँ, हमारे जो कोर्सेज डिस्टेंस एजुकेशन में मालूम में चल रहे हैं वो 17 साल 18 साल पुराने कोर्सेज हैं जो हमने इग्नू से उधार लिए थे, उनका तर्जुमा कर दिया था, और इग्नू में भी वो बहुत पुराने चले आ रहे हैं। इग्नू ने उनको तब्दील कर दिया, आगे बढ़ा दिया, और हम अभी वही कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। हमारा करिकुलम ही नहीं चेंज हो रहा, हम उसी करिकुलम चल रहे हैं जो 20 साल 25 साल पहले हो। तालीम कितना आगे बढ़ गई, नॉलेज कितना आगे बढ़ गई। तो कोर्सेज़ को अपग्रेड करने का काम है जो ये ड्यूटी सोसाइटी वगैरह जैसे फोरम कर सकते हैं, और इसमें मदद कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं। और एरियाज़ भी हैं जिसको मैं अभी नहीं छेड़ूंगा, जैसे एग्जामिनेशन रिफॉर्म का एरिया है या रिसर्च का एरिया है। रिसर्च में बिना इनोवेशन के हम रिसर्च को कामयाबी नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम अपने सारे प्रोग्राम में इनोवेशन को लाएँ, क्रिएटिविटी को लाएँ, और उसके लिए यूनिवर्सिटी को जो फ्रीडम चाहिए, आज यूनिवर्सिटियों की फ्रीडम ख़त्म हो रही है, आज़ादारों की फ्रीडम, तालीम फ्रीडम ख़त्म हो रही है। वजूहत क्या है मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आप सब अखबारों में पढ़ते होंगे क्या वजूहत है। वो फ्रीडम चाहिए आज़ादारों को कि उसमें क्रिएटिविटी आए, इनोवेशन आए, नई चीज़ें आए, नया करिकुलम आए, तभी हम दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम जो सोच रहे हैं कि वी शुड बी लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, आई डोंट थिंक वी विल बी सक्सेसफुल। विद दिस रिक्वेस्ट दैट ड्यूटी सोसाइटी कैन प्ले ए वेरी वाइटल रोल for the quality development program of universities, can become a focal point for this thing. Thank you very much. Sorry sir, I think we all are in a hurry. Brigadier Ali, Vice Chancellor of Aligarh Muslim University, may I request you to kindly come at this. The president of this session, Professor D.P. Agarwal, gentlemen on the stage and off the stage, Assalamu alaikum. Being amongst the penultimate speakers this evening, I find it extremely difficult job to keep you as a captive audience and make you listen to what I have to say to you. But let me assure you that I'll be as brief and as crisp as I can, because I don't intend taking more than 5 minutes of yours to convey what I want to convey. Ladies and gentlemen, in our country we suffer from a strange dichotomy, and the dichotomy is that those who are skilled are not educated, and those who are educated are not skilled. This is a very strange dichotomy which we have to balance, and it is particularly applicable to our community, to the people whom we are discussing about, the weaker sections of the society. Let us aim to inculcate knowledge on our artisans, our skilled people, those who can do much better if they are educated. And towards that end, we in the Aligarh Muslim University started the community college. We were the first amongst the universities in India to start the community college. MashaAllah is doing very well, and I would exhort all those boys who know expertise in leather or lock making or such die making, come to Aligarh Muslim University Community College and learn how to hold the pen. And until you learn how to hold the pen, you will never rise to become the manager. My second issue is the education of girls. We are very sensitive about it, and the community ought to be sensitive. आप ये जानते हैं कि एक जाहिल औरत के औलाद जाहिल हो सकती है, लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत की औलाद कभी भी जाहिल नहीं रह सकती। और अगर ये चीज़ आप समझते हैं और आप अपनी औरतों को पढ़ा देते हैं, तो यकीन मानिए कि फ्यूचर जनरेशन आपकी सेफ़ है। और जैसे कि वाइस चांसलर साहब ने चंद लम्हे पहले कहा था कि अगर 50% किसी कम्युनिटी की कौम जाहिल है या नौकरी नहीं कर रही या काम नहीं कर रही है, तो उस कम्युनिटी का क्या हश्र होगा हम सब देख रहे हैं। लेट इट बी लाइक 2 wheels ऑफ अ बाइसिकल, दोनों बाइसिकल में से एक भी पहिया पंक्चर होता है तो साइकिल पंक्चर ही कहलाती है। अगर हमारी बेटर हाफ, आपकी बेटर हाफ कुछ नहीं कर सकती है, देन वी आर नॉट अ कंप्लीट कपल। देयरफॉर प्लीज exhort women to study and read. The next thing where we suffer is perhaps a lot of our children don't know what awaits them in future. कोई किस्म की कैरियर काउंसलिंग नहीं होती है। हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में
ایسا کوئی سیل نہیں ہوتا جہاں ہم بچوں کو بتائیں کہ تمہارے آگے قدم کیا اٹھنے چاہیے. لیٹ us بی ویری سیریس اباؤٹ کاؤنسلنگ آور اسٹوڈنٹس. یہ بہت ضروری چیز ہے. اگلی چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسہ کے بارے میں بہت باتیں ہوئیں، لیکن کیا ہم مدرسہ کو ایسے اداروں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جیسے کہ اگنو، جیسے کہ NIOS؟ ہم ان کے بورڈ، اپنے بورڈ ان کے بورڈ کے ساتھ کیوں نہیں ملا سکتے ہیں؟ اس کی ڈگری کی بھی ویلیو زیادہ ہوگی، اس کا لیول سٹینڈرڈ بھی زیادہ بہتر ہوگا. جب اگنو لاکھوں لوگوں کو ہندوستان میں ڈگریاں بانٹ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے، کیوں نہیں مدرسہ بورڈ کے جو اتھارٹیز ہیں وہ اگنو کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں؟ I am sure it will pay very good dividends if we tie up with, at the intermediate level with the NIOS and at the degree level with the IGNOU. But we are still not recognized at many places. You can call it equivalent, but then until it is recognized, fine. If it is so, then it's very good. But I would like a greater interaction. The syllabus of Madrasa Board, بہت اچھی بات صاحب، بہت بہت شکریہ. آخر میں پروفیسر ابو الحسن صدیقی صاحب کا، جو کسی وقت میں ہمارے پریڈیسیسر بھی رہ چکے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا، تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جو یہ مختصر سا موقع میرے لیے ایک تعجب کی بات تھی، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے یہاں پہ آنا پڑے گا، لیکن میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم کو دعوت دی یہاں پہ. اور ساتھ ساتھ صدر ڈیوٹی سوسائٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ندیم ترین صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ مجھ کو موقع فراہم دیا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. The next speaker is Dr. Zafar Sareshwala Sahab. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله فقد رشد فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في شأن القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوستو معاف کرنا، میں تھوڑا اپنا رخ بدل رہا ہوں، اس لیے کہ 5 گھنٹے سے ماشاءاللہ بہترین تعلیمی یافتہ لوگ بات کر رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ سارے اسپیکرز میں سب سے کم پڑھا لکھا میں ہوں. ایک بات جو تعلیم کی جو چلی، بہت ساری باتیں ہیں، میں اب اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہتا. میں دوسری طرف بات کرنا چاہتا ہوں دوستوں کہ تعلیم بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے. اور اگر میں تھوڑا وہ لوں گا اس لیے کہ آخری اسپیکر ہوں، تو شاید میں تھوڑی 2-5 منٹ اگر آپ کی زیادہ لے لوں. مجھے پتہ نہیں زندگی میں پھر موقع ملے نہ ملے آپ کو بولنے کا. میں چاہتا ہوں کہ ایک اپنا دینی فرض سمجھ کے آپ تک یہ بات پہنچاؤں. تعلیم بہت اہمیت کی چیز تھی.
اس لیے کہ جو مسلمانوں کا جو عروج جو ہے 1200 سال، اس لیے کہ یعنی ہم رو رہے ہیں تو رونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں 1200 سال کا موقع دیا تھا. اور وہ بنیاد کیا تھی؟ ہمارے عروج کی جو بنیاد تھی وہ تعلیم تھی. اور یہ کبھی ڈسٹنکشن نہیں تھا دین کی تعلیم دنیا کی تعلیم کہ بھائی یہ مدرسہ، یہ اسکول، یہ مدرسہ، یہ یونیورسٹی. یہ ڈسٹنکشن کبھی بھی 1200 سال کی تاریخ میں نہیں تھا. اس لیے کہ اسی مدرسے سے فزسسٹ بھی نکلے، اسی مدرسے سے کیمسٹری کے ماہر دنیا کے نکلے، اور فلکیات کا جو علم ہے جو دنیا میں آج چھایا ہوا ہے وہ اسی مدرسے سے نکلا. اور اسی مدرسے سے محدث بھی نکلتے تھے، اسی مدرسے سے مفکر بھی نکلتے تھے، اور فقی بھی اسی مدرسے سے نکلتے تھے. یہ کون سا المیہ ہے کہ اب یہ ہے کہ یہاں صاحب یہاں سے تو نکلتے ہیں مولوی صاحب اور یہاں سے نکلتے ہیں مسٹر. یہ کون سی غلطی اور کہاں ہم سے ہوئی کہ آج ہم اس مقام پر پہنچے؟ تو یہ دین اور دنیا کا علم نہیں تھا، یہ ڈسٹنکشن ہمارے یہاں تھا ہی نہیں. ہمارے یہاں صرف 2 ڈسٹنکشن تھے، اللہم علما نافع اور اے اللہ ایسے علم سے لا ینفع، کہ اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم مجھے نقصان پہنچائے. تو علم صرف 2 ہوتے ہیں، یا تو نفع پہنچانے والا علم یا نقصان پہنچانے والا علم. یہ ڈسٹنکشن دین یا دنیا کا علم نہیں تھا. تو یہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی؟ اور یہ غلطی میرے دوستو ہمارے کیریکٹر کے خرابی کی ہوئی ہے. مجھے اپنی زندگی پر بھی بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے بھی بڑا حاصل کیا. دین کا علم جو ہے بہت آخری سٹیج میں ملا مجھے اپنی زندگی کے. میں وہ چند باتیں آپ سے شیئر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مجھے کچھ دن پہلے شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر فاروق کتاب پڑھنے کا موقع ملا. بس اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور وہ اس لیے بھی اگروال صاحب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مہاتما گاندھی نے جب آزادی ہوئی 1947 میں تو ایک عجیب بات کہی تھی. یوں کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے ابو بکر اور عمر کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے. اس لیے مسلمان کا جو المیہ ہے وہ بڑا عجیب ہے. یعنی وہ تو اپنے مذہب کا بھی جاہل ہے، یعنی وہ اپنے اسلاف سے بھی دور ہے. اس لیے کہ مہاتما گاندھی نے جب یہ بات کہی تو کسی مسلمان کی عقل کی حیرانی کے باہر کی بات تھی کہ یہ کون سا سسٹم ہوگا کہ عمر اور ابو بکر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرایا کرتے تھے. اور میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈسٹنکشن تھا ہمارا، جو امتیازی فرق جو تھا وہ دین تھا. جو دین زندگی میں تھا تو ہم کہاں تھے، اور جب وہ نکلا تو ہم کہاں تھے. اور کون سی وہ چیز ہے جو انسان کو اونچا رکھتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اونٹ چراتے تھے. یعنی اس زمانے میں چرواہے کا ایک بڑا وہ تھا. اور ایک اور بات میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رائن کہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک رائن ہے. رائن یعنی چرواہا. اور کیوں چرواہا کا؟ اس لیے کہ چرواہا جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری میں وہ ہوتی ہے. تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے. اور جب میں یہاں آ رہا تھا تو مجھے ایک شعر بے ساختہ میری نگاہ میں آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں. وہ یہ ہے کہ ارے تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں ہے. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں ہے، تیری رہبری کا سوال ہے. ہمارے ہوتے ہوئے تو یہ ساری مصیبت جو ہے یہ ہمارے کردار کی وجہ سے ہوئی ہے. حضرت عمر اپنے چچا یا پھوپھی کے اونٹ چراتے تھے اور جب واپس آتے تھے 2-3 اونٹ گم جاتے تھے. تو ایک تو بکریاں اگر کوئی لے کر جائے اور 2-3 بکریاں اگر گم جائیں، اور اونٹ جیسا بڑا جانور اگر کوئی کم لے کر آئے تو اس کی صلاحیت پہ کیا کہو گے آپ؟ تو چچا آپ کو تانے دیتے تھے کہ عمر تو اونٹ چرانا نہیں جانتا تو دنیا میں کیا کرے گا. لیکن
حضرت عمر کی مقدر میں ملکوں کے چلانے کا تھا، نہ کہ اونٹوں کے چرانے کا. ملک چلانے والا آدمی تھا. اور وہ ملک چلانے کی صلاحیت کہاں آئی؟ وہ جب دین زندگیوں میں آیا تو اس نے وہ صلاحیت جو اونٹوں کے چرانے کی نہیں تھی ان سے ملکوں کو چلوایا. اور ہم ملکوں کے چلانے والے جب ہماری زندگیوں سے دین نکلا تو آج ہماری حیثیت کہاں ہو گئی یہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اور کیا کیریکٹر بلڈ کیا. حضرت عمر کے زمانے میں آپ گشت لگاتے تھے. رات کو ایک بادشاہ ہے جس کی آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے، وہ اپنے لوگوں کی فکر کیسے کرتا ہے؟ وہ گشت لگا رہا ہے. رات کو، آدھی رات کو ایک گھر میں سے آواز آتی ہے ماں اور بیٹی کی. وہ دودھ بیچنے والی ہیں تو ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی کہتی ہے کہ ماں اگر عمر کو پتہ چل گیا تو، اس لیے کہ عمر رضی اللہ